Naomba tusimame. Asanteni, naomba tukae. Mr. Emmanuel TUTUBA, Governor, Bank of Tanzania. Dr. Yamungu Kayandabila, Deputy Governor, Economic and Financial Policies. Mr. Theobald Sabi, Chairperson, Tanzania Bankers Association. Dr. Suleiman Misango, Director, Economic Research and Policies. Mr. Emmanuel Akaro, Director, Financial Markets. CEOs of banks, mobile network operators, and the representatives, members of the press, staff of the Bank of Tanzania, ladies and gentlemen, good morning. This morning. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. It is a pleasure to welcome you all to this important meeting where we convene to receive the Monetary Policy Committee statement regarding the central bank rate for the fourth quarter, which will be shortly announced by the Governor, Bank of Tanzania. This meeting reflects our shared commitment to transparency, collaboration, and informed decision-making in the financial sector. Without further ado, I now invite the Governor, Bank of Tanzania, Mr. Emmanuel TUTUBA, to announce the central bank rate. Welcome, Governor. Yeah, thank you very much, Madam Moderator. Deputy Governor, Dr. Kayandabila, my brother, Chair of TBA, Sabi, the other directors, Misango and the Akaro, dear colleagues, CEOs of different banks here in Tanzania, colleagues from mobile money operators and the mobile network operators, other colleagues from different financial institutions. I've seen my brother, others from CMSCA, TIRA, TIB, dear colleagues, distinguished members of the press, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. Yeah, it is a pleasure to welcome you once again to this important session of the central bank rate announcement, where, as alluded by the moderator, that we have been actually announcing similar issues on quarterly basis. And as you are aware that the central bank rate is just announced quarterly, immediately after the Monetary Policy Committee meeting. Therefore, I will just announce the central bank rate for the fourth quarter ending December 2025, following the MPC meeting, which was held yesterday, Wednesday, 1st October 2025. In addition, I will also briefly present the outcome of the monetary policy implementation, as well as the recent economic performance and the outlook. To begin with, the MPC decision on the central bank rate, I'm glad to inform you that the MPC decision for yesterday has decided now to maintain the central bank rate at 5.75%, and the decision reflected the projection of stable inflation within the targeted range of 3 to 5%. The MPC has made analysis and observed that growth of the economy is expected to remain strong for the fourth quarter of 2025. In line with the MPC decision, the Bank of Tanzania will implement monetary policy to ensure the 7-day interbank rate continue to move within the corridor of 2 plus or minus percent from the central bank rate. With regards to monetary policy implementation, we have observed that during the third quarter of 2025, the bank implemented monetary policy to ensure the 7-day interbank rate moves closer to
the CBRR, which was 5.75%. Now, the implementation of the monetary policy was successfully as liquidity in the interbank market improved significantly, and the 7-day interbank rate trend was within the corridor and remained closely to the CBRR in the most of the period. With regard to the recent global economic condition and outlook, I'm glad to inform you that growth in the advanced and the emerging markets slowed slightly during the third quarter of 2025, and yet remained resilient in the face of geopolitical conflicts and trade tariff-related pressure. In the fourth quarter of 2025, global activities are expected to strengthen. Inflation continued to decline, reaching below the central bank's target in most economies. Consequently, most central banks either maintained or eased the policy rates to support growth. This situation is expected to remain unchanged in the fourth quarter of 2025. Commodity prices, notably oil prices, were lower throughout the third quarter compared to the previous quarter, averaging at USD 68 per barrel. The price of gold remained high, averaging USD 3,354.1 per troy ounce, and is projected to increase slightly. With regard to the recent domestic economic performance and outlook, I'm glad to inform you that in mainland Tanzania, inflation remained low at 3.4% in August 2025, well within the target range of 3 to 5%, and consistent with the EAC and SADC convergence criteria. The BENKI projects that inflation will remain within the target, underpinned by prudent monetary and fiscal policies, stable food supply, exchange rate stability, reliable electricity, and moderate oil prices. For the case of Zanzibar, inflation declined to 4% in August 2025 from 4.2% in July 2025. Also, this was within the target and was driven mainly by lower food prices. For the fourth quarter, Zanzibar inflation is projected to stay below the 5% threshold. In general, Tanzanian economic activities continued to strengthen in previous quarters. Mainland Tanzania, the GDP grew by 5.4% in the first quarter of 2025, up from 5.2% in the same period in 2024. The key drivers to this growth were mining, agriculture, financial insurance services, construction, and manufacturing activities. Growth of more than 6% is estimated in the second and third quarters of 2025. This with a similar momentum that is expected to be performed in the fourth quarter, and is supported by strong public and private investment, as well as the robust export performance. For the case of Zanzibar, the economy also grew strongly by 6.4% in the first quarter of 2025, as in this corresponding quarter last year, and this was driven by tourism, construction, and agricultural activities. The Zanzibar economy is now projected to grow at 7.3% in the year 2025. Monetarily, with regards to money supply, I'm glad to inform you that money supply expanded by 20.4% in the third quarter of 2025, compared with 19.1%
in the previous quarter. This was driven by private sector credit, which continued to grow strongly at around 16%, owing to an improvement in liquidity and the private sector investment. In terms of the banking sector, we are glad to inform you that the banking sector in general remained stable and resilient, with adequate liquidity, strong capital, and profitability throughout the third quarter. Non-performing loans declined to 3.3% in August 2025, and this was below the acceptable threshold of 5%. For the current account, I'm glad to inform that current account deficit continued to narrow and reached to 2.4% of GDP in the year ending September 2025. This was down from 3.8% in the corresponding period of last year. This was driven by an increase in export earnings, particularly from traditional export crops, tourism, and gold. Meanwhile, global oil prices were moderate, and in Zanzibar, we have experienced that the current account posted a surplus of USD 685.6 million for the year ending September 25, up from USD 499 million recorded in the previous year. And this was mainly due to improved services receipts, particularly from tourism activities. With regards to foreign exchange, I'm glad to inform you that foreign exchange liquidity in the economy continued to improve, and the same, we have seen that Tanzanian shilling was strengthened against major currencies. For the third quarter of 2025, Tanzanian shilling appreciated by 8.4% against the US dollar, compared with a moderate appreciation of 0.7% in the preceding quarter. Foreign exchange reserves remained high at around USD 6.4 billion, covering more than 5 months of projected imports. The import cover is consistent with the minimum requirements of 4.0 months for the country target and the 4.5 months for the EAC benchmark. During the fourth quarter, foreign exchange liquidity is expected to continue improving, supported by seasonal tourist activities, which are going to reach the peak, as well as ongoing cash crops harvest and the high gold prices. With regards to fiscal performance for the third quarter, it was satisfactory in both mainland Tanzania and Zanzibar. Domestic revenue exceeded the targets, and this was due to improved tax administration and compliance. Expenditure were also aligned with available resources, reflecting continued prudent fiscal management. Public debt remained largely unchanged from the preceding quarter, and this was due to narrow or new borrowings that were primarily directed to strategic infrastructure projects. In this regard, that was the issue that we discussed in the Monetary Policy Committee based on the resolutions made yesterday. And from this trend, I'm glad also to inform you that the next CBR announcement will depend on the arrangements from the MPC meeting, which is scheduled to be held on 7th January 2026. And in this regard, the announcement for the next CBR will be made on 8th January 2026. Maybe I can also
echo the same maybe in Swahili language. Ndugu zangu washiriki, mabibi na mabwana, napenda kuwakaribisha tena katika kikao hiki muhimu cha kutangaza riba ya Benki Kuu. Na kama tunafahamu kwamba huwa tunatangaza kila baada ya maazimio ya kikao cha sera cha kamati ya sera ya fedha, ambapo tulikutana jana tarehe 1 kwa ajili ya kupitia na kufanya tathmini ya hali ya uchumi, na hivyo tutatangaza na kuwasilisha kwa kifupi mwenendo wa uchumi na matarajio yake kulingana na tathmini iliyofanywa na kamati. Kwa upande wa riba ya Benki Kuu, nafurahi kuwajulisha kwamba kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe 1 Oktoba na kuamua kwamba riba ya Benki Kuu itaendelea kuwa 5.75 kwa kipindi cha Oktoba hadi Desemba 2025. Na kwa muktadha huo, Benki Kuu ya Tanzania itatekeleza sera ya fedha kwa lengo la kuhakikisha kuwa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya mabenki inabaki ndani ya wigo wa 2% juu au chini ya riba Benki Kuu. Uamuzi huu umetokana na tathmini iliyofanyika kuhusu mwenendo wa mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi. Hivyo mfumuko wa bei ulikuwa 3.4 mwezi Agosti na unatarajiwa kubaki ndani ya lengo la 3 hadi 5. Wakati huo huo, makadirio ya Benki Kuu ya Tanzania yanaonesha kuwa uchumi utaendelea kukua kwa kasi ya kuridhisha. Kuhusu utekelezaji wa sera ya fedha kwa robo ya iliyoishia Septemba 2025, nafurahi kuwajulisha kwamba utekelezaji wa sera ya fedha katika robo ya mwaka iliyoishia Septemba 25 ulifanikiwa kuwepo kwa ukwasi wa kutosha kwenye mabenki, na Benki Kuu ilitumia nyenzo zake za sera ya fedha, hususan mikopo ya muda mfupi kwa mabenki, ili kuongeza ukwasi kwenye uchumi. Hatua hii ilichangia kuimarisha ukwasi na kupelekea kupungua kwa riba ya mikopo ya siku 7 baina ya mabenki, ambapo benki zilikopeshana ndani ya wigo uliowekwa wa 2% juu au chini ya CBR au ile riba ya Benki Kuu. Kuhusu mwenendo na matarajio ya uchumi wa dunia, nafurahi kuwajulisha kuwa kamati ya sera ya fedha ya Benki Kuu ilitathmini mwenendo wa uchumi wa dunia na kubaini kuwa ukuaji wa uchumi katika nchi zilizoendelea na zile zinazoibukia umepungua kidogo katika robo 3 za mwaka 2025, ingawa umeendelea kuwa imara licha ya migogoro ya kisiasa na mivutano ya ushuru wa forodha kwa bidhaa wanazouziana kati yao. Hata hivyo, katika robo ya 4 uchumi wa dunia unatarajiwa kuimarika zaidi. Mfumuko wa bei pia umeendelea kupungua na kufikia malengo ya Benki Kuu katika nchi nyingi duniani. Kufuatia mwenendo huo, Benki Kuu nyingi duniani ziliamua kudumisha au kupunguza riba zao za Benki Kuu ili kuendana na sera ya fedha ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Mwenendo huu unatarajiwa kuendelea katika robo ya 4 ya mwaka 2025, na bei za bidhaa katika soko la dunia, hususan mafuta ghafi, zilipungua hadi wastani wa dola za Marekani 68 kwa pipa ikilinganishwa na robo mwaka iliyotangulia. Pia bei ya dhahabu iliendelea kuwa juu kufikia wastani wa dola za Marekani 3354.1 kwa wakia moja, na zinatarajiwa kuendelea kuongezeka kidogo katika kipindi kinachoendelea. Kuhusu mwenendo na matarajio ya uchumi wa ndani, nafurahi kuwajulisha kuwa mfumuko wa bei kwa Tanzania bara ulikuwa 3.4 mwezi Agosti 2025, ndani ya lengo la nchi la 3 hadi 5, na unaokidhi vigezo vya mtangamano wa kiuchumi kwa nchi za EAC pamoja na SADC. Matarajio ya Benki Kuu yanaonesha kuwa mfumuko wa bei utaendelea
kubaki ndani ya lengo la 3 hadi 5, na hii ni kutokana na utekelezaji madhubuti wa sera ya fedha na sera za kibajeti, pia kutokana na uwepo wa chakula cha kutosha na utulivu wa thamani ya shilingi. Mwenendo huu utachagizwa pia na uwepo wa umeme wa uhakika na kupungua kwa bei ya mafuta ghafi. Kwa upande wa Zanzibar, mfumuko wa bei ulipungua kutoka 4.2 hadi 4.0 ukiwa ndani ya lengo, na hii imetokana na kupungua kwa bei za vyakula. Mfumuko wa bei kwa Zanzibar unatarajiwa kuendelea kubaki chini ya lengo la 5%. Kuhusu shughuli za kiuchumi, tunafurahi kuwajulisha kuwa shughuli za kiuchumi hapa nchini ziliendelea kuimarika, na kwa upande wa Tanzania bara uchumi ulikuwa kwa 5.4 katika robo ya kwanza ya mwaka 2025 ikilinganishwa na 5.2 katika kipindi kama hicho mwaka 2024. Mwenendo huu ulichangiwa zaidi na shughuli za uchimbaji wa madini, shughuli za kilimo, huduma za fedha na bima, shughuli za ujenzi na shughuli za uzalishaji viwandani. Benki Kuu ya Tanzania inakadiria kuwa uchumi utaendelea kuimarika na inatarajia kwamba utakuwa zaidi ya 6% katika robo ya pili na ya tatu ya mwaka 2025. Ukuaji katika robo ya 4 ya mwaka 2025 unatarajiwa pia kuwa na mwenendo wa kuridhisha. Matarajio haya yatachagizwa zaidi na uwekezaji unaofanywa na serikali pamoja na sekta binafsi ambao umeendelea kuongezeka, hususa kwa mauzo ya bidhaa na huduma nje ya nchi. Uchumi wa Zanzibar ulikuwa pia kwa 6.4 katika robo ya kwanza ya mwaka 2025, sawa na ukuaji uliorekodiwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2024. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na shughuli za utalii, ujenzi na kilimo. Na kwa upande wa Zanzibar uchumi unatarajiwa kukua kwa 7.3 kwa mwaka huu wa 2025. Ndugu zangu, kuhusu ujazi wa fedha, nafurahi kuwajulisha kuwa ujazi wa fedha uliendelea kuongezeka kwa kasi kama ilivyokuwa katika vipindi vilivyopita, ukichagizwa zaidi na ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi. Katika robo mwaka iliyoishia Septemba 2025, ujazi wa fedha ulikuwa kwa wastani wa 20.4 ikilinganishwa na 19.1 katika robo iliyotangulia. Mikopo kwa sekta binafsi iliendelea kuongezeka kwa kasi ya 15.9 ikichangiwa na uwepo wa ukwasi wa kutosha katika uchumi pamoja na ongezeko la uwekezaji katika sekta binafsi. Kuhusu sekta ya benki, nafurahi kuwajulisha kuwa sekta ya kibenki iliendelea kuwa thabiti ikiwa na ukwasi wa kutosha, mtaji wa kutosha na inayoendelea kutengeneza faida. Aidha, vihatarishi katika utoaji wa mikopo viliendelea kupungua, ambapo kiwango cha mikopo chechefu iliendelea kupungua hadi 3.3 mwezi Agosti 2025 ikiwa iko chini ya kiwango kinachokubalika cha 5%. Kuhusu sekta ya nje, nafurahi kuwajulisha kuwa sekta ya nje imeendelea kuimarika ikichangiwa na ongezeko la mauzo ya bidhaa na mazao ya biashara nje ya nchi pamoja na shughuli za utalii na dhahabu pamoja na kupungua kwa bei za mafuta ghafi katika soko la dunia. Nakisi ya urari wa malipo ya kawaida kwa Tanzania bara ilipungua hadi 2.4 ya pato la taifa kwa mwaka ulioishia Septemba 2025 kutoka 3.8 ya pato la taifa kwa mwaka uliotangulia. Kwa upande wa Zanzibar, ziada ya urari wa malipo ya kawaida iliongezeka hadi dola za Marekani milioni 685.6 kwa mwaka ulioishia Septemba 2025 kutoka dola za Marekani milioni 499.0 kwa mwaka uliotangulia, na hii imetokana na ongezeko la mapato ya huduma hususan kupitia shughuli za utalii. Ndugu zangu, kuhusu
Sekta ya nje, nafurahi kuwajulisha kuwa imeendelea kuimarika, na kuimarika kwa sekta ya nje kulichangiwa zaidi na ongezeko la ukwasi wa fedha za kigeni katika uchumi pamoja na kuimarika kwa thamani ya shilingi. Katika robo ya tatu ya mwaka 2025, thamani ya shilingi iliendelea kuimarika, ambapo thamani yake iliongezeka kwa asilimia 8.4 ikilinganishwa na asilimia 0.7 iliyokuwa imeimarika katika robo mwaka iliyotangulia. Akiba ya fedha za kigeni iliendelea kuwa imara, ambapo hadi mwisho wa Agosti 2025 ilifikia akiba ya dola za Marekani bilioni 6.4, kiwango kinachotosheleza uagizaji wa bidhaa na huduma kwa zaidi ya miezi mitano, sanjari na lengo la nchi la miezi 4.0 pamoja na vigezo vya kikanda vya EAC ambavyo ni miezi 4.5. Vile vile ukwasi wa fedha za kigeni unatarajiwa kuendelea kuongezeka kutokana na mauzo ya korosho na dhahabu pamoja na shughuli za utalii zinazoendelea katika kipindi hiki. Kuhusu utekelezaji wa bajeti, nafurahi kuwajulisha kuwa utekelezaji wa bajeti katika robo ya kwanza ya mwaka 2025-26 ulikuwa wa kuridhisha kwa Tanzania bara na Zanzibar. Mapato ya ndani yalivuka lengo kutokana na mwenendo mzuri wa ukusanyaji wa mapato, kufuatia kuongezeka kwa utayari katika ulipaji wa kodi pamoja na usimamizi mzuri wa kodi, sambamba na uthabiti wa matumizi ya serikali yaliyoendelea kuianishwa na rasilimali zilizokuwa zimekusanywa, hali inayoakisi usimamizi madhubuti wa fedha za umma. Vile vile deni la taifa halikuwa na mabadiliko makubwa katika robo mwaka iliyotangulia, ambapo sehemu kubwa ya fedha zilizopokelewa zielekezwa kwenye miradi ya kimkakati ya ujenzi wa miundombinu. Maelezo ya kina kuhusu mwenendo wa uchumi na mwelekeo wake yanapatikana katika ripoti ya kamati ya fedha ambayo ipo kwenye tovuti ya Benki Kuu. Hivyo napenda pia kuwajulisha kuwa tarehe ya kutangaza riba ya Benki Kuu katika awamu au robo mwaka inayofuata itatokana na kikao cha kamati ya sera ya fedha ambacho kinatarajiwa kukutana tarehe 7 Januari 2026, na hivyo siku ya kutangaza sera ya fedha ya Benki Kuu itakuwa ni tarehe 8 Januari 2026. Nashukuru wote kwa kunisikiliza. Asanteni. Asante sana Gavana kwa kutangazia riba ya Benki Kuu ya robo ya 4 ya mwaka huu ambayo imeendelea kuwa 5.75. Sasa tunapenda kuwakaribisha waandishi wa habari kwa ajili ya maswali, lakini pia kwa ajili ya kupata ufafanuzi zaidi. Karibuni.